Yes, ma'am. Shall we start? A very happy evening, friends. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? How was your day? Thinking that it went really well. So we'll continue with last session. We had begun with conjunctions. We understood the meaning of conjunctions. What is the other name of the word conjunction? Its simple meaning and its types. We had understood it. Right? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம notice writing எல்லாரும் practice பண்ணி பார்த்திருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். So before I proceed with today's session, let me begin with a small motivational quote. One moment, I'm sharing the screen. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you're doing, you will be successful. நம்ம ஒரு விஷயத்தை விரும்பி செய்யறோம்னா அது நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அந்த சந்தோஷம் கொடுக்கறதே it will definitely lead us to success. சக்சஸ்ஃபுல்லா நான் இருந்தாதான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். இந்த தாட் ஒரு தவறுதலான ஒரு எண்ணம். இஃப் அட் ஆல் யூஆர் டூயிங் எவ்ரி ஸ்மால் திங், ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கட்டுமே, அதை நீங்க விரும்பி நேசிச்சு செய்யறீங்கன்னா அது கண்டிப்பா உங்களை சந்தோஷமாக்கும். தட் வில் கிவ் யூ அ fruitful success. That is, you'll be happy inside out, and that will make you successful in a long run. So if you love what you're doing, ஒருத்தவங்க வருத்தி நம்ம அதை செய்யாம நான் அந்த விஷயத்த விரும்பி பண்றேன். If at all I aspire to do that, if at all I'm putting in my whole efforts, definitely that will lead to success. So with that good note, we shall continue with our grammar topic, conjunctions. Okay. So it is included in our Prose-My, Reminiscence. Conjunctions, it is also called as linkers, connectors. Link words are the other names to it. So what it is in simple terms? In simple terms, it is a word or phrase. Word na ஒரு வார்த்தை, phrase na கோர்வைகளான வார்த்தைகள். It is just a word or a phrase that joins two sentences. இரண்டு வாக்கியங்களை, தனிப்பட்ட வாக்கியங்களை இணைக்கிறதுக்காக உபயோகிக்கப்படுற வார்த்தை தான் conjunctions. I like tea and biscuits. It's just a simple sentence. இதுவே I like tea அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ். I like biscuits இது இன்னொரு வாக்கியம். இது ரெண்டுத்தையுமே நான் ஒரே சென்டென்ஸா எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு இடையில நான் இந்த ஆண்ட்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறேன் இல்லையா. I likeங்கிறது ஒரு காமனான ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ஃப்ரேஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ I like tea and biscuits. In between, I'm using the word which connects two independent sentences. இரண்டு தனித்துவமான வாக்கியங்களை சேர்க்கிறதுக்கு அது பயனுள்ளதா இருக்கு. So that is the need for us to use this conjunction. So it is a word or phrase that joins two sentences. இப்ப நான் சொன்ன வாக்கியம் இண்டிபெண்டன்ட் சென்டென்ஸ். இண்டிபெண்டன்ட் சென்டென்ஸ்னா அந்த வாக்கியத்தை மட்டும் நான் படிச்சாலுமே அது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கும். That sentence will be having subject as well as it will be having verb. So if at all it is having subject and verb and it gives a complete meaning, it is to be called as a independent sentence. Okay. So independent sentence நான் எப்ப பயன்படுத்துவேன், எந்தெல்லாம் types of conjunctions உபயோகிப்பேங்கிறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். So coordinating conjunctionsல நம்ம அதை உபயோகிப்போம். It joins two independent clauses. Clausesனா it joins two sentences that gives meaning, complete meaning. In between, I'm just using this conjunction to join it. So joiners, linkers, அதனால தான் இதை லிங்க் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இணைக்கிறோம், ரெண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் இந்த conjunctions. In simple meaning, it is a word or phrase that joins two sentences. Now what we are going to do, we are going to understand each of its types, that is coordinating, subordinating, correlative, one by one slowly. First, let us try to understand independent sentence, independent clause, dependent clause. இதெல்லாம்
முழுமையா நமக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருந்ததுன்னா, இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னா அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த வாக்கியங்கள் எப்படி இருக்கும், டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள்ல என்ன வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்துவாங்க, எதெல்லாம் வந்து நம்ம கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸா உபயோகிப்போம், இதெல்லாம் நம்ம ஒன்னொன்னா தெரிஞ்சுப்போம். பட் இன் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் மேனர் த்ரூ அ ஆக்டிவிட்டி இன் வேர்ட் வால். ஓகே. So we'll quickly recap in this activity. Then towards the end, what are all the things that we need to keep in mind while we use coordinating conjunctions? We'll start up with. Okay. So conjunction, what it is exactly one of the parts of speech. 8 parts of speech are there. It is one of the parts of speech that connects words, phrases, clauses, or sentences. We had seen this in last class as well. They're also called as connectors, joining words, or linkers. Independent clause. These independent clause, they are also called as main clause. அதுக்கு ஒரு இன்னொரு பேர் இருக்கு, அதை வந்து main clause அப்படின்னு நம்ம அழைப்போம். So coordinating conjunctions, it has two independent clauses. Coordinating conjunctions நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வாக்கியங்கள்ல வந்து இரண்டு independent clauses இருக்கும், இல்லாட்டி main clauses ரெண்டு இருக்கும். So when joining two independent clauses, so as I already mentioned, independent clause, it is a group of words which makes a meaningful sentence which comprises of subject and verb. என்ன இருக்கும், யார் அந்த செயலை செய்யறாங்க, என்ன செயலானது நடைபெறுது, முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வாக்கியம் தான் இண்டிபெண்டன்ட் சென்டென்ஸ். இன்னொரு சென்டென்ஸை சார்ந்து இருக்காது. It gives meaning by itself. Another sentence is not at all required. If at all I read the sentence, I will get a complete meaning if I read it out. Another sentence is not at all required. ஏன் இன்னொரு சென்டென்ஸ் தேவையில்லை, ஏன் இதை இப்போ சொல்றாங்க, அதை ஏன் சொல்றீங்கிறத அந்த டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றத உங்களுக்கு பெட்டரா அது புரியும். சரியா? ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் coordinating conjunctions. These conjunctions, that is conjunctions, one of its type is coordinating conjunction. When I use coordinating conjunctions, I will be using it to join two independent clauses. And also there is a thing to be remembered. I place a comma before the conjunction. அந்த கமாவை வந்து நான் பயன்படுத்துவேன் எப்ப, இந்த கன்ஜங்ஷன் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நான் கமாவை உபயோகிப்பேன். For shorter items like 2 words, no comma is needed. I like tea and biscuits. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, இதுல வந்து I like tea, comma and biscuits அப்படி எழுத மாட்டோம். It is a shorter item. Sentence is very simple and it isn't a lengthy enough wherein it is joining two sentences. ரொம்ப சிம்பிளான சென்டென்ஸ், அந்த மாதிரி வாக்கியங்களுக்கு நம்ம கமாவை உபயோகிக்க மாட்டோம். I went to the park and I played with my friends. இந்த மாதிரி சொல்றேன் பாத்தீங்களா சென்டென்ஸ், நான் பார்க்குக்கு போனேன், போனதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய நண்பர்களோட விளையாடினேன். இப்படி சொல்றேன்னா I went to the parkங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ், played with my friends and played with my friends. I went to the parkங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ், I played with my friendsங்கிறது இன்னொரு சென்டென்ஸ். இதை ஒரே வாக்கியமா நான் இணைக்கிறதுக்காக தான் andங்கிறத உபயோகிக்கிறேன். So in such kind of sentences, before I place in the comma, before I place in the conjunction, I use a comma. Simple sentence வந்து shorter items வந்து நம்ம comma உபயோகிக்க மாட்டோம். For lengthy sentences, we use wherein two independent sentences are combined. Before the conjunction, I place in a comma. Okay, remember it. So use a conjunction to join or connect two items of same type like nouns, adjectives or adverbs. இங்க வந்து பார்த்தோம்னா it's a short sentence. That is the reason here comma isn't being used. அதனால தான் இங்க கமாவை பயன்படுத்தல. She enjoys sweets and chocolates. He walked past the store and into the park. He walked past the store, கடையை தாண்டி போனா, அப்புறம் பார்க்குக்குள்ளேயும் போனா. For shorter phrases also, we don't use this comma. So, independent clauses, coordinating conjunctions are used to join two independent clauses.
to complete sentences. Independent clause-னா என்ன? முழுமையான வாக்கியம். இரண்டு முழுமையான வாக்கியங்களை வந்து இணைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுறது. அந்த சென்டென்ஸை ஒன்று படிச்சாலுமே நமக்கு முழு அர்த்தத்தை கொடுக்குது. இட் ஸ்டாண்ட் அலோன். ஸ்டாண்ட் அலோன்னா என்ன? நிக்கும்னு அர்த்தமா? அந்த மாதிரி இல்லை. அந்த சென்டென்ஸ் ஒன்று படிச்சாலுமே எனக்கு முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கும், எனக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஸோ பிளேஸ் அ கமா பிஃபோர் தி கன்ஜங்ஷன் டு கிரியேட் அ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னா என்ன? ரெண்டு தனிப்பட்ட சென்டென்ஸ் இல்லையா? ஸோ தட் விச் ஹேஸ் அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் அ verb. So we place a comma before the conjunction in coordinating conjunctions. கன்ஜங்ஷனோட சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்க மாட்டோம், இடையில நம்ம வந்து பயன்படுத்துவோம். And I went to the park, I went to the I played with my friends அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டோம். I went to the park and played with my friends இப்படி தானே சொல்லுவோம். I wanted to go to the beach but it started to rain. நான் பீச்சுக்கு போகணும்னு நினைச்சேன், போகணும்னு விருப்பப்பட்டேன், ஆனா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடுது. இங்க பார்த்தோம்னா இது ரெண்டு சென்டென்ஸ். எது ரெண்டு சென்டென்ஸ்? I wanted to go to the beachங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ், நான் பீச்சுக்கு போகணும்னு விருப்பப்பட்டேன். இட் ஸ்டார்டட் டு ரெயின்ங்கிறது இன்னொரு சென்டென்ஸ். இந்த இடையில இருக்கக்கூடிய பட்டுங்கிற வார்த்தை இங்க என்ன? கன்ஜங்ஷன். இந்த வார்த்தை வந்து கன்ஜங்ஷன். என்ன மாதிரியான கன்ஜங்ஷன்? கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஆன பட், ஆனால்ங்கிற வார்த்தையை நான் எப்போ உபயோகிப்பேன்னா, ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாகவும் இன்னொரு சென்டென்ஸ் வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கும். எப்படி அதை நான் தெரிஞ்சுப்பேன்? ஐ வாண்டட் டு கோ டு தி பீச், நான் பீச்சுக்கு போகணும்னு விருப்பப்பட்டேன். something that you are longing for or wishing for. It started to rain. You wanted to do something, but another sentence, it obstructs it. அது தடையா இருக்க மாதிரி இருக்கு. So it is a negative sentence. So ஒன்று பாசிட்டிவாகவும் இன்னொன்று நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் பொழுது இடையில அந்த சமயங்கள்ல நான் இந்த பட்ங்கிற கன்ஜங்ஷனை பயன்படுத்துவேன். பட்ங்கிற கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை உபயோகிப்பேன். ரிமெம்பர், பிஃபோர் யூ ரைட் திஸ் பட், பிளேஸ் இன் அ கமா. கமாவை மறக்காம பயன்படுத்தணும். You need to use this comma before you write the conjunction. Okay. I wanted to go to the beach, but it started to rain. Now we shall be seeing different sentences in independent clause. Okay. Just a minute. Coordinating conjunctions என்னெல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா? You have a cue word for it to remember. What is the cue word? Fanboys is the cue word. It joins two independent clauses. Fanboys, for and nor, but, or, yet, so. Fanboys. Using these conjunctions, we'll see sentences. இதை பயன்படுத்தியே எப்படி வந்து நம்ம வாக்கியங்களை, இரு வாக்கியங்களை இணைக்கிறோங்கிறத பார்ப்போம். For and nor, but, or, yet, so.
My grandma makes tasty food dash snacks. மை கிராண்ட்மா மேக்ஸ் டேஸ்டி ஃபுட் டேஷ் ஸ்நாக்ஸ். என்னுடைய பாட்டி வந்து சுவையான உணவும் மற்றும் இனிப்பு பதார்த்தங்கள், அதை வந்து இனிப்பு பதார்த்தங்கள் இல்லாட்டி பட்சணங்கள் அதை வந்து செய்வாங்க. மை கிராண்ட்மா மேக்ஸ் டேஸ்டி ஃபுட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ். ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்னும் இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அண்டுங்கிற கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனை உபயோகிப்போம். ஹர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் வெரி குட் டேஷ் ஹர் ஹேண்ட் ரீடிங் இஸ் நாட் ஸோ குட். அவளுடைய கையெழுத்து வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஆனா அவ படிக்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல. ஷி டசன்ட் ரீட் so good. Her handwriting is very good is one sentence. This is one independent clause. இதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க கமாவை பயன்படுத்தி இருக்காங்க. இங்க கவனிக்கணும் என்னன்னா her handwriting is not so good. This is another sentence, another independent clause wherein it gives a complete meaning. I am going to join these two sentences. How can I join? In between, I need to place one word by joining it. Before I place in the conjunction, I'm writing the comma. I'm using this comma. So what does this sentence say? One is good, another is not so good. Her handwriting is very good. Dash, her reading is not so good. But ஆனால் அவளுடைய கையெழுத்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஆனா அவ அந்த அளவுக்கு நல்லா படிக்கிறது இல்ல. We can't play football. Dash, it's raining. ஏன் எங்களால ஃபுட்பால் விளையாட முடியாது? ஏங்கிற காரணத்தை தெரிவிக்கிற கூடிய வார்த்தை தான் இந்த கன்ஜங்ஷன். ஏன் விளையாட முடியாது? ஏன்னா மழை பெஞ்சுட்டு இருக்கு. ஏன் ஏன்னா மழை பெஞ்சுட்டு இருக்கு. We can't play football. Dash, it is raining. ஏன்னா ஃபார் இட் இஸ் ரெய்னிங். காரணம் என்னங்கிறத பிகாஸ்ங்கிற வார்த்தையை உபயோகிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த பிகாஸ்ங்கிற வார்த்தை வந்து நம்ம கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனாக உபயோகிக்க மாட்டோம். வி யூஸ் இட் as a subordinating conjunction. In this set of words that is given as options, the suitable one that can be used as coordinating conjunction is for. ஏன் என்றால், ஏன் என்றால்ங்கிற வார்த்தையை அர்த்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய வார்த்தை for. Would you like apples dash bananas? Do you like apples or bananas? ஒரு ஆப்ஷனா கேக்குறாங்க, ரெண்டுத்துல எது பிடிக்கும்னு. ரெண்டுமே ஆப்ஷன்ல இருக்க மாதிரி இருக்கா, இல்லாட்டி இதுவும் மற்றும் அதுவும் பிடிக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாங்களா? இது பிடிக்குமா அது பிடிக்குமா? ஆப்ஷன். யூ நீட் டு சூஸ் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் இட். கேன் யூ ஸ்டே ஹியர் டேஷ் வெயிட் ஃபார் ஹிம்? கேன் யூ ஸ்டே ஹியர் டேஷ் வெயிட் ஃபார் ஹிம்? இங்க உன்னால காத்து இருக்க முடியுமா? அது மட்டும் இல்லாம அவனுக்காக காத்துன்னு இருக்க முடியுமா? கேன் யூ ஸ்டே ஹியர்? ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லாம இன்னொன்னும் உன்னை பண்ண சொல்றாங்க. கேன் யூ ஸ்டே ஹியர் டேஷ் வெயிட் ஃபார் ஹிம்? கம் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கேன் யூ கிவ் அ ட்ரை வெதர் ஐ கேன் பி யூசிங் ஆர் அண்ட். எதை பயன்படுத்தலாம்? ஆப்ஷனா இருக்கா, இல்லாட்டி ஒன்று மட்டும் இல்லாம மற்றொன்றும் நான் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கேனா? கிவ் அ ட்ரை. ஓகே, one of the sentences I've got answer as and. Perfect. The answer that you have chosen is perfectly right. சரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. கேள்வி ரீதியா இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் ஒண்ணுமா இன்னொன்னா ஆப்ஷனா இருக்குன்னா அந்த இடத்துல ஆர். டு யூ லைக் கேட்ஸ் ஆர் டாக்ஸ்? உனக்கு பூனைகள் பிடிக்குமா இல்ல நாய்களை பிடிக்குமா? ஐ லைக் டு ஈட் ரைஸ். எனக்கு சாதம் சாப்பிட பிடிக்கும், ஆனா பூரி இஸ் மை ஃபேவரட். ஆனால் பட் எனக்கு ஒன்று பிடிக்கும், ஆனா மற்றொன்று வந்து இன்னும் மிக சிறப்பாகவே பிடிக்கும். ஐ எம் டயர்ட் டேஷ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்லீப். எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, அதனால நான் படுத்துக்க போறேன். ஸோ அதனால, சோங்கிறது வார்த்தை என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்குறது? அதனால நான் ஒரு வேலையை செய்யறேன். ஏன் அதை செய்யறேன்? இன்னொரு காரணம் இருக்கு. The reason for which a thing is happening is given in another sentence. We can go by bus dash we can walk. இன்னும் பஸ் மூலயமா போலாம், இல்லாட்டி நடந்து போலாம். ஆர் கரெக்ட். He studied hard for the test dash he failed.
இருந்த போதிலும், yet he studied hard. ஒரு விஷயம் நல்லாவே பண்ணான். ஆனா அவன் தோத்து போயிட்டான். He failed. Yet இருந்த போதிலும், for and not, but or yet so. These are the conjunctions that we use as coordinating conjunctions to join two independent clauses. Fine. So today's session we'll be having multiple choice questions. These multiple choice questions pertains to my reminiscence. Okay. Let me share the screen. Questions are really simple. I know that you have read the chapter really well. உங்களால சுலபமா பதிலா எழுதிட முடியும். Hope the screen is visible. Tagore heard the babbling of the dash along its cool wooded banks. What did he hear? He heard the babbling of the dash, sea, lake, river. இதனுடைய ஓசை கேட்டது. கடல், ஏரி, ஆறு. Next question. At night, the fringe of dash on the river bank was reduced to deep shadow. Fringe of what was reduced to deep shadow? Fringe of pots, waters, or trees? At night, the fringe of dash on the river bank was reduced to a deep shadow. கிளையினுடைய முனைகள், the edge. That is the meaning of this word fringe. Okay. Fine. Third one. Tagore's brother Jyotirindra accompanied him with his dash. ஜோதிரீந்திரா எதனுடன் தியாகருடன் சேர்ந்து வாசித்தார். என்ன வாசிச்சாரு ரவீந்திரநாத் டாகரோட ஜோதிரீந்திரா? ஸ்ருதி, வயலின், கிட்டார். Tagore's brother Jyotirindra accompanied him with his dash. Fine. Next question. The dragon-like mills made hissing sound and out black and let out. Okay. And let out black powder smoke liquid. கருப்பு நிறத்துல வந்து என்ன வெளிப்படுத்துது இந்த மில்கள்? பவுடர், ஸ்மோக், லிக்விட்.
Simple question. We'll move on to the next one. Question number, besides it's the option A, B, C. Okay. Fifth one. Some rainy dash I spent in a veritable frenzy. மதிய மழை இரவுகள் மதிய பொழுது இல்லாட்டி சாயங்கால வேலை, nights, afternoons or evenings. Some rainy dash I spent in a veritable frenzy. Sixth one, siesta. What does siesta mean? It means to study, deep sleep or afternoon sleep. Seventh one, languid. It means moving slowly, active or lively. Synonym word you need to identify. Languid meaning moving slowly, active or lively. Right. Next, antonyms. Clustering. Opposite of it, grouping, scattering, exciting. 9th one, floating. Opposite of it, fluttering, sinking, drifting. Floating, option for it. Options are fluttering, sinking, drifting. மிதக்கிறது. Simple one. Last question, veritable. Opposite of it, absolute, boring or grouping. Absolute, boring, grouping. Right. So that is it for the day. So we had seen in today's session coordinating conjunctions, its meaning, also how we can identify coordinating conjunctions, what are the things that we need to remember. Conjunction உபயோகிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கமாவை place பண்ணணும். Coordinating conjunctions are fanboys. It is the hint word, for and nor, but or yet so. Two joins two independent clauses. தனித்துவமாக அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வாக்கியங்களை தான் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு சொன்னோம். அதாவது சப்ஜெக்டும் இருக்கும், வேர்பும் இருக்கும், முழுமையான அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும். We don't use it for short phrases or words to join them. We don't use it. That is, in between this short words, we don't place the comma. That's what I'm trying to tell. Okay, friends. இன்னி செஷனை நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம subordinating conjunctions பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Until then, keep practicing. Let me know if there are any doubts in upcoming session. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.